તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં કલમ 370 દૂર કરવાનો નિર્ણય યથાવત રહેશે. ચીફ જસ્ટિસ દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. સમગ્ર વિગતો બહાર આવી. 5 ઓગસ્ટ 2019નો સરકારનો નિર્ણય યથાવત રહેશે, સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. મહત્વના સમાચાર, રાષ્ટ્રપતિ પાસે કલમ 370 અંગે નિર્ણય લેવાનો અધિકાર છે તેવું પણ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. આ સાથે જ કલમ 370 એક અસ્થાયી નિર્ણય હતો. તો કલમ 370 અંગે વાત કરીએ કે હવે दूर करवानो निर्णय जम्मू काश्मीरનું એકીકરણ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. તો કલમ 370 હટાવવાથી જમ્મુ કાશ્મીરની વ્યવસ્થા મજબૂત થઈ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. આ સાથે જ કલમ 370 હટાવી દુર્ભાવનાપૂર્ણ નથી સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કહેવાયું છે. સરકારના ફેસલાની યોગ્યતા પર દખલ દેવાથી ઇનકાર. તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં કલમ 370 दूर करवानो निर्णय यथावत रहશે. ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का आज का. ये પાસે કલમ 370 અંગે નિર્ણય લેવાનો અધિકાર છે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. વિગતે વાત કરવામાં આવી કે જે પ્રમાણે કલમ 370 એક અસ્થાયી નિર્ણય હતો તેવું પણ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. મહત્વનો ચુકાદો, જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભારતનું સંવિધાન ચાલશે. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કલમ 370 दूर કરવાનો નિર્ણય જમ્મુ કાશ્મીરનું એકીકરણ તેવું પણ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. તો કલમ 370 હટાવવાથી જમ્મુ કાશ્મીરની વ્યવસ્થા મજબૂત થઈ છે. फैसला ऐतिहासिक फैसला आया है. आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है. जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला. जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले. जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे. इस बीच में जितने फैसले लिए जा चुके हैं उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है. इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है. अब आज के बाद ये जो बार बार आर्टिकल 35 के बारे में जो दलीलें दी जा रही थी, आर्टिकल 370 के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी, मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया है और आशा करता हूं कि आज के बाद अब लोग सब शांत रहेंगे. केस हार गए हैं तो क्योंकि हम वकील जो होते हैं, जो सीजन्ड एडवोकेट होते हैं, उनको पता होता है कि इस केस में क्या होना है. परंतु कई बार हम जो अपने क्लाइंट को राजी करने के लिए, कई बार अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, या हमारे जो फॉरेन में जो आका होते हैं उनको प्लीज़ करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए इस तरीके की फ्रिवलेस जो है पिटीशन डालते हैं. परंतु आज ये सारी चीज़ का फैसला हो गया है. वहाँ की जनता को जो गुमराह किया जा रहा था कि हमारा ये जजमेंट जो है 370 उठ जाएगा और फिर से जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा, आज उनको ये मैसेज भारत की जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी. दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था जो 370 भारत के संविधान का. अपील रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है, क्यूरेटिव पिटीशन डाली जा सकती है. कुछ पार्टीज जो अभी जिनके पास पैसे हैं, वैसे तो भारत से बाहर से जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मोदी सरकार ने बंद कर दी है, परंतु किसी के पास कुछ बचा होगा तो वो भी वो ट्राई कर सकते हैं, परंतु उसमें कोई रिलीफ मिलने का चांस नहीं है. Sir, how do you see the judgment of Supreme Court on Article 370? I, being the President of Supreme Court Bar Association and All India Bar Association and International Council of Jurists, I welcome the judgment of Honorable Supreme Court given by the senior most 5. તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં કલમ 370 હટાવવાનો નિર્ણય યથાવત રહેશે. સીજીઆઈ ચંદ્રચૂડે 5 જજોની બેન્ચનો ચુકાદો વાંચતા કહ્યું કે કલમ 370 અસ્થાયી હતી. તે ચોક્કસ સમયગાળા માટે લાવવામાં આવી હતી. કેન્દ્ર દ્વારા લેવામાં આવેલા દરેક નિર્ણયને કોર્ટમાં પડકારી શકાય નહીં.
તો સીજીઆઈએ કહ્યું કે જો કેન્દ્રના નિર્ણયથી કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી ઊભી થઈ રહી હોય તો તેને પડકારી શકાય છે. કોર્ટે કહ્યું કે કલમ 356 પછી એ કહેવું યોગ્ય નથી કે કેન્દ્ર માત્ર સંસદ દ્વારા જ કાયદો બનાવી શકે. The observation taken by the CGI and other. See, we salute the five-bench commission who has thoroughly given the full chance to the petitioners, and after that marathon discussion of 16 hours, what you can say, they have given full time. Now the ball was in court of the judgment, so they have delivered pronounced the judgment today itself. We welcome their judgments because they have said there is nobody above than presidential orders, whatever they have seen, because they have also the inputs, they have also the system by which they go, they get the feedback. What is the ground situation there? It is a security sensitive area. It is a peculiar situation of the state, which is still going on since last 35 years, because we are the measuring symbol of normalcy in Kashmir. Once we are again welcome that the Chief Justice has given that the directive that EC should conduct the election. We salute on that. As long as we are out, we cannot franchise our voting rights there. So let's first, with the precondition that Kashmiri Pandits should go back, they should be rehabilitated, which is the unfinished task of every successive government so far. So we welcome whatever be the stage of the Chief Justice of India for conducting elections, we welcome that. And after that, the statehood, it has commitment by the parliamentary, what you call the present dispensation also. They have said that as and when the situation will be conducive, we will go for the elections and we will take the statehood also. So there is no, we again salute this five-bench commission, whatever has given the chances to the petitioners. Now they should satisfy, they should not allow the blood bath as they have taken the 1 lakh casualties of the innocent Kashmiri Muslim this way or that. Every security forces count a lot. It is a national loss by their gimmickry, by their manipulations, by their patronage to the militants. They are just terrorizing the state. See, there is a flood of 50 to 16 lakhs here and there. But where is the Kashmiri Pandit who is the aborigine and stakeholder, first stakeholder of the Kashmir since last 6,000 to 900 years, 9,000 years. So these are the normalcy, to measuring the normalcy measures to conducting any election, a league statehood. We salute the judgment. We salute the judgment. And it was on expected lines. It was just the engagement of some business class or the elite politicians who have the dynasty there, who don't want to leave the Gupkar PhD system. So they are just minting the money out of this name, and they're drifting away the people, innocent Kashmiri. Kashmiri innocent have nothing to do with it. It is only the elite politicians who have just to have to put a maine kiya. This is the attitude. And how do you see the earlier position and now the... Earlier position, you see, the Neelkant Ganju has given the judgment to Maqbul Bhatt. It was under 370. The Mushrila Haq, they have been killed. It was under 370. See the what you call the demerits of the 370 earlier also. Legal point of view I am talking. If the government has taken the cognizance as seeing the situations, you go by the records, you go by the merits. You see there is a documented evidence is what was happening earlier 370. What the people were using, rather they were misusing the 370 against the way people. That the consequences, the repercussions is that we are being thrown out under the conspiracy, under Islamic radical design. This was the hope against the hope they have given by these politicians who were in the court, and they are saying the 373. What does it mean? 370 was meant for the Kashmiri Pandit protection, which have been misruled and misconducted by these present whatever the state machinery were there.